Hi everyone, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് 9th ഇംഗ്ലീഷിലെ ദ ലേക്ക് ഇസ് ഓഫ് ഇന്നസ്ഫ്രീ എന്ന ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ദ ലേക്ക് ഇസ് ഓഫ് ഇന്നസ്ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഇന്നസ്ഫ്രീ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ വെൽ നോൺ പോയം ആൻഡ് ദ പോയറ്റ് ഇസ് ലോങ്ങിങ് ഫോർ പീസ്. അപ്പോൾ പോയറ്റിന് പീസും ട്രാങ്ക്വിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. സോ അതിനായിട്ട് പോയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് ബാക്ക് ടു ഇന്നസ്ഫ്രീയിലോട്ട് പോയാൽ he will get that peace എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. So it is a lyrical and musical poem. So I will read. I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 beans rows will I have there, a hive for the honeybee, and leave alone in the bee long glad. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the way of morning to where the cricket stings. There, midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of lintels winds. I will arise and go now, for away night and day. I hear the lake water lapping with low sound by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement way, I hear it in the deep heart's call. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ അറൈസ് മീൻസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്, ക്യാബിൻ മീൻസ് റൂം, ബാറ്റിൽ മീൻ ട്വിസ്റ്റഡ് സ്റ്റിക്സ് ഫോർ മേക്കിംഗ് walls or fences, lands means an open space അല്ലെങ്കിൽ clear, be loud means ബിയുടെ ബസിംഗ് നോയ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോയിന്റ് വില്യം ബട്ട്ലർ റീറ്റ് ആണ്. സോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഹി വാണ്ട് ടു ഗോ ടു ഇന്നസ്ഫ്രീ. ഓവർ ദർ ഹി വാണ്ട് ടു ബിൽഡ് എ സ്മോൾ റൂം ഫോർ ഹിംസെൽഫ്. അത് ക്ലേയും സ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം. ആൻഡ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഫെൻസിങ്ങും ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഹി നീഡ് സം ഫുഡ് ടു ഈറ്റ്. സോ ഹി വിൽ ഗ്രോ 9 rows of ബീൻസ് അയാളുടെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ, പോയിന്റ് വീടിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ നടും. And he will get honey from the beehive over there. So he says that an open space where he built his own room, ഒരു ബസിംഗ് സൗണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ വെയിൽസ് മീൻസ് ഫൈൻ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ബൈ വുമൻ, ക്രിക്കറ്റ് മീൻസ് ഇസ് എൻ ഇൻസെക്ട്, ലിനെറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ബ്രൗൺ ഗ്രേ ബേർഡ്, ഗ്രിമ്മർ മീൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഷൈനിങ്. So ആ സ്റ്റെൻസിൽ പറയുന്നത് the poet states that in Innisfree he feels very peaceful. He says that ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ്. He felt slowly and gradually peacefulness enjoy ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. He described how he was peaceful there. ഒരു മോർണിംഗ് ഡേയില് means in a morning time when it is cloudy, everything is clear and the morning has nothing, ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നൊരു മോർണിംഗ്. Further he says that when the male cricket, അതൊരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്, will sing a song, and that song, ആ പാടുന്ന പാട്ട് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റിന് ഭയങ്കര പീസ് ആയിരിക്കും. And at the midnight the twinkling stars in the sky, അതും വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് പീസ് ആണ്. In the afternoon the sunlight will give a purplish glow, മീൻസ് ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു പർപ്പിളിഷ് ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും. അതും എന്താണ്, ഒരു പീസ്ഫുൾനെസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് ദ ലിനെറ്റ് ബേർഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ദ സ്കൈ, ആ ഒരു ബേർഡ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും പോയിന്റിന്റെ ഒരു പീസ്ഫുൾനെസ് ആണ്. In the last answer, night and day means ഏത് നേരവും, all time. Lapping means striking, hardcore means innermost. So in this stanza, the poet says that he will now stand up and go to Innisfree. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്നസ്ഫ്രീയിലോട്ട് പോവാം. ബിക്കോസ് ഓൾ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലേക്ക് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദ ഷോർ മീൻസ് തീരത്തോട്ട് വെള്ളം അടിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ആണ് നമ്മുടെ ഓതറിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. ദ സൗണ്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ഹിം ടുവേർഡ്സ് ദ ലേക്ക്. ആ ഒരു ശബ്ദമാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. wherever he is either standing on the roadway or the grey, എവിടെ നിന്നാലും he hears that sound in his innermost heart. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനുള്ളിൽ എവിടെയോ ആ ഒരു ശബ്ദം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇന്നസ്ഫ്രീയിലെ ആ ഒരു ശബ്ദം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു പോയം. സ്മോൾ പോയം ആണ്, ബട്ട് നല്ല ഇന്നർ മീനിങ് ഉള്ള ഒരു പോയം കൂടിയാണ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.